Hi guys, today we're gonna be preparing dinner. We're in the village and we're gonna be preparing dinner. We are having a 3-course meal. We'll have a starter for pumpkin soup. We're going to have the main as chapati with some kales and beef, and then we'll have maybe papaya soup, papaya smoothie, or maybe a salad. Poteza ladha. Shai. Wapi? Unaweza chukua usibiti yake kwa na kuna recording mwisho. Hiyo process yote. Tena nichakika ingine imeanza. Ndio na Mungu na zoom. Mpigo simpe moto. Sio hizo ndo gani zinakaa nini? Sasa kafanya. Unajua mtoto ni full time. Lakini napenda kupika jamani, napenda kupika. Sasa shida yangu ni kusikiza. Mimi sasa unaona hizo. Unaelewa bwana. Sasa ungele ile gasa. Ndio kubwa hivi strong ni kubwa. Kubwa. Kama reduce vitu kwa hiyo. Niweke skuma hapo. Unajosha. Mimi hapa bado ni mafuta yote kwa hapo. Wala zao zijo. Sure. Da. Wajua maziwa ni mengi, akinyonya. Kama kukunywa maziwa ya shida ya kufungua hiyo. That's what. Ala.
Sasa najua kuna demand huko. Najua. So ataenda tu. Mwezi mwambie mwili ndio. Sasa ni niongeze ito na flow hivi kidogo. Baadaye nakaa poa. Yeah. Perfect. Sana, sino? Watch. Unajua tuko watu 8. Hata saya town. Please kuna wa. Quiet. Masih pizza. Tupia papo kwa hapa. Kwa naona ikiwa mengi na nyama tu. Yes. Kwa sawa tu. Naona hiyo bishugu sawa. Kuna kesho. Napata kidogo hivi. Hautaisikia imaji wakabangu. Ni tamu.
zimeoshwa. Tunaenda kukomba tutakosha. Ndio ni nyama mingi. Ndio hapo utakula. Naweza na kupa na kuna nini? Wewe unajua na leo. Ndio nani wataana nini? Today kuna nini tena wewe nataka kuka Mungu. Bora tunamwambia kumtengeneza. Kama ni sote wako kama ukuli. Hata kama tunasabia Emilia. Umejipanga vizuri. For free. Lakini nje ya ku Mpaka kuongeza sura itakuwa na sipati chumvi. Usiongeze. Iko sawa, usiongeze sasa nimeongeza maziwa kidogo. Utapenda? Unashika nini? If you wanna know how to live, just look at Moses. In her 20s, she is living in a time of unrest. No regrets, no forgets. If you're tired and you wanna rest, look to Moses. I suggest in your 20s, you are Moses. You see how she's doing it. She's the best. Moses, doing her best. 20-some Moses. Hey, how do you do that? Living life like Moses. I don't know how she do it. If you wanna see how it's done, you should see Moses. How she moves, she is smooth with every step and with every breath. She is blessed in the land of the brave, in the home of the oppressed. She's the best, she is blessed. She's a 20-something
moves, she is smooth with every step and with every breath. She is blessed